Asante ni kwa sababu ya ukuu wako, asante kwa sababu ya fadhili zako, asante ni kwa sababu ya wema wako ambao hauna kifani, na kutukuza kwa sababu umekuwa mwenye neema, umetuwezesha. Tunalitukuza jina lako na kukuabudu mchana wa leo tunapolishiriki neno lako. Naomba utuzungumzie katika jina la Yesu tunaomba na hata kuamini. Nataka tuende in the book of Romans chapter 5, Warumi mlango wa 5. Tusome mstari wa kwanza mpaka wa 4. Romans 5, 1-4. Ambako Biblia inasema ya kwamba therefore since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. And we rejoice in the hope of the glory of God. Not only so, but we also rejoice in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance, perseverance, character, and character, hope, and character, hope. We are on the subject, understanding justification and the benefits that accompany justification. Na tulisema ya kwamba that the way to maturity and power and the way to be effective in Christian service is by understanding with clarity what is justification. Njia moja tu ya kugrow in maturity and power, in the way to become effective in Christian service, it always begin, or it will remain, by understanding the doctrine of justification and simply what happened in your life. The only problem that we have today is that we remain in elementary bad truth. The only problem, the only weakness, the only issue ambayo inasumbua many believers today is that we only remain in elementary bad truth. A good example, wakati tuna enroll our children in play group, we call it elementary. Wanafundishwa yale mambo ambayo iko kiwango chao ya kuanzia, but they don't remain katika kiwango cha elementary. They graduate from one level to the other, but their graduation is based first na kile ambacho walikipokea from the word go. Okay, I know it's funny, acha nirudie tena. The elementary, kile ambacho wao wanasoma, it is ABCD to Z, na numbers wanasoma kutoka number 1 mpaka 10. In fact hawapitishangi pale a whole year, wanarudia ABCD mpaka Z. Maana kama in future wata compose anything, maana ikiwa in the future watafanya hesabu yoyote, maana ikiwa in the future watafanyika engineers in the future, kama in the future watafanyika mawakili, kama in future watafanyika great men and women, first elementary is crucial, because from the elementary they build their life. No one build any word. Hata wenye ni wazuri sana katika kuongea, terminology zenye unasikianga mpaka unashindwa maana yake ni gani, they began by understanding the basic A to Z at 1 to 10. From there wakajenga their life. You know, one day tulikuwa hapo kwa nyumba tunakaa tunangojea sapa ikule hivi, and sijui that msichana wangu abi ni nini ilikuja kwa mawazo.
Achiwa pale akatuangalia both of us na mamache. Akatuuliza, baba, hebu niambie, kwani wakati mlikuwa mnasoma hakukuwa kazi ya daktari, hakukuwa kazi ya nurse, hakukuwa na pilot, hakukuwa na walimu? Amuuliza kwa nini? Kwa sababu mam kazi yake ni kuuza vitunguu. Hakukuwa. Amwambia hakukuwa. Lakini kacheka. In fact, kabla hatujaelewa swali yenye alikuwa anauliza, simply alikuwa anasema ya kwamba hamfai kuwa mnauza kitunguu, inaonekana wakati wenu hakukuwa na kile ambacho mie huatamani kufika. Amwambia ndio maana. Nikamuuliza, sasa wewe ungetaka kuwa unauza vitunguu? Ananiambia nie itogorosha DJ. Sasa soma na nguvu. Why? Wakati wenu watu wanasomanga daktari, wanasoma pilot, wanasoma mwalimu, kile ambacho ulikuwa unataka. Lakini wakati wetu hiyo haikuwa. No wonder sisi ni wanabiashara. Okay, alitosheka, lakini anapoglow atalia rais. Hata wakati wetu madaktari walikuwa wanasoma tu. What I'm saying is, the problem that we have today with believers, it's like how I echo the words of Pastor Waweru, that we have many believers who don't believe. And the reason why they don't believe ni kwa sababu inapofika kwa elementally, ile ya msingi, hawajui kubuild on it. But the way to maturity and power, that is the key word. Number one, hauwezi kuwa una express power ikiwa you are not mature enough. But we have many believers today ambao wanataka ku-express and to experience power, yet they are not mature. No wonder they pursue miracles, signs and wonders. Lakini wakati changamoto zinakuja, kwa sababu hana msingi wa kile ambacho wanaamini, they are tossed by wind and challenges here and there. But again, I'm here to say, the way to maturity is to graduate. The way to become effective in Christian service, number one, is to mature in what we call doctrine. And today, the doctrine is the doctrine of justification. Justification. Don't remain in elementary birth truth. Build on it. Tamani kujua ni nini hii ambapo Biblia inasema ya kwamba hatukumchagua, ni yeye alituchagua. Ni nini hii inaitwa wokovu? Ni nini hii inaitwa kuamini Kristo Yesu? Ni nini hii inaitwa to be born again? Ni nini hii ilichukua nafasi yake nikawa jinsi nilivyo? And when we speak about justification, huwa tunasema ya kwamba it is declaring what not guilty. And from that day you are treated as righteous before the Lord. And when it comes to justification, huwa tunasema ya kwamba it is something that happened once and for all. Ni kitu ambacho already kime happen once and for all. Si kitu ambacho kitakaa kurudiwa. It is been declared righteous. It's looking to a state you are in and looking back to a fact that happened. Huwa tunasema ya kwamba when we speak about justification, huwa tunasema ya kwamba ni kuangalia the state you are in today. You are righteous, you are made right with God, you have peace with God. That is the state presently that we are in. And looking back to a fact that happened. Na unapoangalia nyuma unaona kuna turnaround ilifanyika. Simply, any challenge yenye itakuja on your life, number one, you start your ground by understanding the state I'm in, built on the foundation of the fact that happened. Leo hii nasimama hapa nikiwa dhabiti na nikiwa imara katika msingi wa kujua my position where I am today. It was based na kitu ambacho kili happen many years ago, and for a fact it cannot be changed, it cannot be short-changed. Niende wapi iwe vipi, it remains so. It remains so. If only believers understand this, then
vita vyote wanaweza ishindana. Again, when we speak about justification, what tunasema ya kwamba it is kuwa na peace with God, because there before we were enemies of God. Other versions inasema ya kwamba there before, to be justified, it is to become object of his favor. There before we were subject to his love.